Hello friends, in this video we are going to study about the types of sets. In the previous video we already studied about what is meant by sets and the methods of writing the sets, and also we solved the examples in practice set 1.1. Now we are going to study about the types of sets. Let's start. There are four types of sets which we have to study in the standard. These are singleton set, empty set, or it is also called as null set. The third one is the finite set, and the fourth one is the infinite set. Now we are going to study about these types in detail. The first type is singleton set. A set consisting of only a single element is called a singleton set. आता सिंगलटन सेटच्या नावामध्ये त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन आहे पा. सिंगलटन सेट म्हणजे ज्या सेटमध्ये फक्त एकच सिंगल एलिमेंट असतो त्या सेटला सिंगलटन सेट असं म्हणतात. हियर अ सेट consisting of a single element is called a singleton set. For example, see, ये आपण हे या ठिकाणी रूल मेथड मध्ये लिहूया. is the set of all x such that x belongs to a natural number and x is greater than 2 and less than 4. See, it is the set of all x such that x belongs to natural number greater than 2 and less than 4. जर आपण हेच लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहिलं तर आपल्याला 2 पेक्षा ग्रेटर असणारी आणि 4 पेक्षा स्मॉलर असणारी नॅचरल नंबर लिहायचे जे आहे 3. तर इन दिस सेट देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट विच इज 3. दॅट्स वाय इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट. दुसरं एक एक्झाम्पल लिहूया. बी is the set of even prime number. बी हा सेट असा घेतला की तो इवन प्राईम नंबरचा सेट आहे. आपण ते लिस्टिंग मेथड मध्ये जर लिहिलं तर ते असं लिहिता येईल. आता इवन प्राईम नंबर कुठला आहे तर तो 2 आहे आणि 2 हा एकमेव इवन असणारा प्राईम नंबर आहे. दॅट्स वाय इन द सेट बी देर इज अ सिंगल एलिमेंट which is b. That's why it is an example of a singleton set. असे आपल्याला आणखी एक्झाम्पल्स याचे लिहिता येतील. सिंगलटन सेट पुन्हा एकदा सांगतो पहा. अ सेट कन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. नाउ द सेकंड टाइप इज एम्प्टी सेट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट. आता याच्या पण नावामध्ये त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन आहे पहा. Empty means rikama in Marathi. It means that if there is not a single element, see, if there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called as empty set or it is also called as null set. Empty set or null set is denoted by this sign. It is represented as by this empty brace bracket. तर रिकामा हा जो कंस आहे महिरपी कंस याने दाखवतात और दिस साइन अँड दिस साइन इज रीड ॲज फाय. या साइनला फाय असं वाचतात. फॉर एक्झाम्पल, ये इज द सेट ऑफ इवन प्राइम number
ग्रेटर दॅन 2. आता पहा ए हा सेट कशाचा आहे, तर ए इज द सेट ऑफ इवन प्राईम नंबर विच इज ग्रेटर दॅन 2. आता 2 पेक्षा ग्रेटर असणाऱ्या इवन प्राईम नंबरचा हा सेट ए आहे. आपण जरा लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहिला तर इवन प्राईम नंबरमध्ये एकच नंबर आहे, तो म्हणजे 2 आहे. तर 2 पेक्षा ग्रेटर असणारा इवन प्राईम नंबर अस्तित्वात नाही. इट मीन्स दॅट दिस सेट ए हॅव्हिंग नॉट अ सिंगल एलिमेंट, म्हणजे या सेट ए मध्ये एकही एलिमेंट नसणार आहे. दॅट्स वाय सेट ए, दिस इज द सेट ए इज अन एक्झाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. या ठिकाणी जो हा सेट ए दाखवलेला आहे तो एम्प्टी सेटचं एक्झाम्पल आहे, किंवा हेच आपल्याला हे असे लिहिता येईल. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट ऑर नल सेट. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल लिहूया. हिअर B is the set of all x such that x is an element of natural number, किंवा x belongs to natural number and x is greater than 2 and less than 3. आता 2 पेक्षा ग्रेटर असणारा आणि 3 पेक्षा लेस असणाऱ्या नॅचरल नंबरचा सेट आहे. तर 2 पेक्षा मोठी आणि 3 पेक्षा लहान, म्हणजे 2 आणि 3च्या दरम्यान कुठली नॅचरल नंबर आहे का? नो, देर इज नॉट अ single natural number which is greater than 2 and less than 3. That's why in this set there is not a single element. That's why it is an example of null set or empty set. त्यामुळे या ठिकाणी जो सेट बी लिहिलेला आहे हा सेट बी एम्प्टी सेटचं एक्झाम्पल आहे. असे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल्स हे आणखी लिहिता येतील. Now the third type is the finite set. Here if a set is a null set or the number of elements in the set are limited and countable, then it is called a finite set. म्हणजे ज्या सेटमध्ये किंवा ज्या सेटमधील एलिमेंट्स हे लिमिटेड आहेत, फायनाईट आहेत, मर्यादित आहेत आणि काउंटेबल आहेत, म्हणजे मोजता येतात. अँड ऑल्सो द नल सेट इज अ फायनाईट सेट. आता नल सेटमध्ये एकही एलिमेंट नसतो, बट इट इज इन्क्लुडेड इन द फायनाईट सेट. नल सेट हा फायनाईट सेटमध्ये समाविष्ट होतो. अँड किंवा ऑर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in that set are limited and countable, then this type of set is called a finite set. Then it is called a finite set. It is called as this finite set. Finite, आता याच्या नावामध्येच याचा पण इन्फॉर्मेशन आहे पहा. फायनाईट मीन्स इफ, फायनाईट मीन्स मर्यादित, लिमिटेड, countable. If the elements of the sets are limited and countable, then such type of set is called a finite set. Also, null set is a finite set. For example, see, set A is the set of rule method मध्ये लिहूया आपण all x such that x belongs to natural number and x is less than or equals to 100. हेच आपण लिस्टिंग मेथड मध्ये पण लिहू शकतो. A is the set of, कशाचा सेट आहे तर नॅचरल नंबरचा सेट आहे, विच इज ग्रेटर दॅन, लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 100, म्हणजे 1 2 3 4 अप टू 100. म्हणजे याच्यातले जे एलिमेंट्स आहेत किंवा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत दीज आर लिमिटेड अँड काउंटेबल, म्हणजे मर्यादित आहेत आणि आपल्याला ते मोजता येतात. दॅट्स वाय इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ फायनाईट सेट. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल लिहूया. B is the set of colors in rainbow. तर रेनबो मधल्या कलर्सचा सेट हा बी आहे. हेच आपण लिस्टिंग मेथड मध्ये जर लिहिलं तर ते रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो and comma violet, VOILET, violet.
See, this is the example of finite set. Why? Because the elements in this set are limited and countable. That's why set B is a finite set. Now the next type is the infinite set. त्याच्या पण नावामध्येच आहे पहा information. It means that if the number of elements in that set are infinite, it means that unlimited and uncountable, then it is an example of infinite set. Here we write the definition. If the number of elements in a set are unlimited and uncountable, then it is called as infinite set. म्हणजे ज्या सेटमधील एलिमेंट्स हे अनलिमिटेड आहेत आणि अनकाउंटेबल आहेत, म्हणजे अमर्याद आहेत आणि ते मोजता येत नाहीत, then such type of set is called an infinite set. For example, n is the set of natural numbers. आता नॅचरल नंबर्स किती आहेत तर ते इन्फायनाइट आहेत. सो इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ इन्फायनाइट सेट. W, the set of whole numbers 0, 1, 2, 3. This is an example of infinite set. कारण whole numbers पण हे इन्फायनाइट आहेत. Then integers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. It is an example of infinite set. Then rational number and real numbers, set of real numbers, set of rational numbers, these are also the examples of infinite set. हे सर्व infinite set चे examples आहेत. We are going to solve the examples of the question given in our textbook. The question is, write the following sets using listing method and classify into finite or infinite set. आता या ठिकाणी हे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत सेट्सचे आणि या सेट्सला अगोदर आपल्याला लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहायचं आहे आणि त्यांना पुन्हा फायनाइट किंवा इन्फायनाइटमध्ये क्लासिफाय करायचं आहे. हिअर द फर्स्ट सेट इज गिवन. सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अन एलिमेंट ऑफ एन, किंवा ते असंही वाचता येईल आपल्याला एक्स बिलॉंग्स टू एन, दॅट इज सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, अँड एक्स इज अन ऑड नंबर. म्हणजे अशा एक्सचा हा सेट आहे की ते नॅचरल नंबर्स आहेत आणि ऑड नंबर्स आहेत. म्हणजे एक्स ए इज द सेट ऑफ ऑड नॅचरल नंबर्स. आपल्या लिस्टिंग मेथडमध्ये ते लिहिता येईल ए, तर ऑड असणारे नॅचरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 कुठपर्यंत आहेत, इन्फानाइट आहेत. दॅट्स वाय डॅश डॅश डॅश. हिअर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर इन्फानाइट, that is unlimited and uncountable, therefore it is an infinite set. Now the next example is, here set B is given. B is the set of all x such that x belongs to natural number and the condition is given, that is 3x minus 1 equals to 0. म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणाऱ्या x नॅचरल नंबर्सचा हा सेट आहे. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये अगोदर एक्सची व्हॅल्यू अगोदर फाइंड करावं लागेल आपल्याला. हिअर वी राईट दिस 3x minus 1 equals to 0. देअरफॉर 3x equals to हे -1 आहे, साईड चेंज केल्यावर +1 होईल. अँड देअरफॉर x equals to हिअर 3 into x आहे, ते इंटू आहे ते साईड चेंज केल्यावर डिवाइड बाय होईल. देअरफॉर x equals to 1/3. हिअर this 1/3 is not a natural number. हा नॅचरल नंबर आहे का तर नाही. मग आपल्याला तर हा x बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर दिलेला आहे, म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणारा एकही एलिमेंट्स आपल्याला इथे लिहिता येणार नाही. दॅट्स वाय B is an empty set or it is a null set. Why? Because 1/3
is not equals to natural number, or it does not belongs to the natural number. Not equals to लिहिण्यापेक्षा हा not belongs to असेल. 1/3 not belongs to natural number. Therefore set B is an example of empty set, and that's why it is a finite set. कारण आपण फायनाइट सेटच्या डेफिनेशन मध्ये शिकलोय, इफ अ सेट इज अ नल सेट or if the number of elements in that set are countable or limited, then such type of set is called a finite set. Therefore set B is an example of a finite set. Now third example is, here set C is given, is the set of all x such that x belongs to natural number and x is divisible by 7. It means that C is the set of the natural numbers divisible by 7. So here we write this in listing method: 7, 14, 21, 28 up to infinite. Here the number of elements in the set are infinite, therefore it is an infinite set. त्यामुळे हे infinite setचं example आहे. Now the next example is example number 4. Here the set D is given. It is the set of all a comma b such that a comma b belongs to whole number and a plus b equals to 9. It means that we have to find out the pairs of a and b such that a and b are the whole numbers and the sum of these two equals to 9. म्हणजे अशा होल नंबर्सच्या पेअर्स आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत की ज्या दोन्हीची सम 9 आहे. आता ए आणि बी हे वेगवेगळे होल नंबर्स आहेत. सी हिअर वी राइट दिस इन लिस्टिंग मेथड. वी नो दॅट होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट. आता अशा हे होल नंबर्स फाइंड करायचे आहेत की ज्या दोन्हीची सम 9 आहे. आपण 0 पासून स्टार्ट करू. 0 प्लस 9 equals to 9. That's why first pair is 0, 9. Then 1, 8. The sum of these two equals to 9. Then 2, 7, 3, 6, 4, 5. Then 5, 4. ऑर्डर चेंज झाली. आता ए ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि बी ची 4 आहे. इथं ए ची 4 होती आणि बी ची 5 होती. देन 6, 3. Then 7, 2, then 8, 1, and the last one is the 9, 0. These are all the pairs of whole numbers which satisfies the given condition. Which condition? A plus b equals to 9. म्हणजे दोन्हीची सम 9 असणाऱ्या होल नंबरच्या सर्व पेअर्स झाल्या. हिअर all these elements, आता किती एलिमेंट्स आहेत तिथं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means that elements of the sets are countable. म्हणजे याच्यातले जे एलिमेंट्स आहेत ते आपण काउंट करू शकतो. इट इज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दीज आर फायनाइट. दॅट्स वाय इट इज an example, it is a finite set or it is an example of finite set. त्यामुळे सेट डी हा finite setचं example आहे. Now the next example is example number 5th. Here set E is given, which is the set of all x such that x belongs to integer when x square equals to 100. पहा इथं कंडिशन आहे. जी कंडिशन दिलेली आहे ती कंडिशन अगोदर व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या आणि नंतरच आपल्याला हे लिस्टिंग मेथडमध्ये म्हणजे याचे जे एलिमेंट्स आहेत ते लिहिता येतील. हिअर एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू 100. therefore x equals to, आता स्क्वेअर रूट घेतलेला आहे मग स्क्वेअर रूट ऑफ 100 which equals to, आता 100 चा स्क्वेअर रूट कुठला आहे तर प्लस और मायनस 10. म्हणजे x equals to plus 10 or x equals to minus 10. That's why here we write in listing method this plus 10 and minus 10. Here these are the elements which satisfies the given condition of the set E. Here the number of elements are countable or finite. Therefore
it is a finite set. आता या ज्या कंडिशन्स आहेत या एक्झाम्पल मधले असेल किंवा याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल्स मधले असेल, या कंडिशन अगोदर व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे, तरच आपल्याला अचूक त्याचे एलिमेंट्स हे लिहिता येतील. The next example is example number 6. Here set F is given. It is the set of a comma b. It means that we have to find out the pairs of numbers. Which numbers? Here a and b belongs to a rational number and sum of these two, that is a plus b equals to 11. म्हणजे अशा रॅशनल नंबरच्या पेअर्स आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत की ज्या दोन्हीची सम 11 आहे. आपण लिहूया पेअर्स f this 0, 11, 1, 10, 2, 9 किंवा असे आपल्याला लिहिता येतील -1, 12, 13, -2, then 1.5, 9.5. अशा किती पेअर्स आपल्याला लिहिता येतील? तर अशा इन्फानाइट नंबर ऑफ पेअर्स वी कॅन राईट दिस विच सॅटिस्फाईज द गिवन कंडिशन. म्हणजे दिलेली कंडिशन सॅटिस्फाय करणाऱ्या इन्फानाइट पेअर्स आपल्याला लिहिता येतील. दॅट्स वाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट F आर इन्फानाइट or unlimited or uncountable. That's why set F is an infinite set. Therefore we write here it is an infinite set. त्यामुळं हा infinite setचा example आहे. Here we complete this question which is given in our textbook. Now we are going to study about the new concept, the equal sets. First we take the example. See, A is the set of all x such that x is a letter in the word T, and B is the set of all x such that x is a letter in the word or of the word it. See, when we write these sets in the listing method, see, A is the set of all x such that x is a letter in the word T. This T, E and A. And when you write the set B in listing method, here B is the set of all x such that x is a letter of the word it. Here we write this E, A, T or T, E, A, because in listing method order is not important, order of the element. When we observe the elements in the set A and set B, see here every element of set A is in the set B. See here the element T, it is also in B. Here the element E, it is also in set B. The element A, it is also in set B. And every element of set B are in the set A. म्हणजे या सेट बी मधलाही प्रत्येक एलिमेंट हा सेट ए चा सुद्धा एलिमेंट आहे आणि ए मधील प्रत्येक एलिमेंट हा सेट बी चा सुद्धा एलिमेंट आहे. Then such type of sets are called the equal sets. In this example, set A and B are equal sets, and symbolically it is written as set A and B are the equal set. It is written as A equals to B. ते आपण असं लिहितो. याचं मीनिंग काय? तर सेट ए अँड सेट बी आर द इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स कोणाला म्हणायचं? तर फॉर द गिवन टू सेट्स. आता इथे सेट ए आणि बी आपण घेतलेले आहेत. इफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज also the element of set B and every element of set B is also the element of set A, then such type of sets are called equal sets. It means that for the given two sets, if all the elements are in the set in the given two sets
आर एक्झॅक्टली सेम. ते कसे असले पाहिजेत? एक्झॅक्टली सेम असले पाहिजेत. देन such type of sets are called equal sets. Here we write the definition. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. Then such type of set A and B are called the equal sets. Here we take the another example. Here A is the set of all x such that x equals to 2n, where n belongs to natural number and n is less than or equals to 5. And B is the set of this 2, 4, 6, 8 and 10. Here we write the set B in listing method. Here set A in rule method. आता set A जो दिलेला आहे तो rule method मध्ये दिलेला आहे. याला अगोदर आपण listing method मध्ये घेऊया कन्वर्ट करून. Here is the set of all x such that x equals to 2n. म्हणजे 2 च्या मल्टिपल मधला नंबरचा हा सेट आहे, where n is the natural number and n is less than or equals to 5. म्हणजेच आता n आता नॅचरल नंबर जे आहेत हे अप टू 5 पर्यंतचे आहेत, त्यांच्या ट्वाइसच्या नंबर्सचा हा सेट आहे. दीज आर द नंबर्स 2, 4, 6, 8 and last one is 10. Because when we take n equals to 1, then 2n equals to 2 into 1 2. For n equals to 2, 2 into 2 4. In this way n equals to 5, then 2n equals to 10. म्हणजे अशा पद्धतीने हे नंबर आपल्याला लिहिता येतील. हिअर इन दीज टू सेट्स द एलिमेंट्स इन द सेट ए अँड बी आर एक्झॅक्टली सेम. दॅट इज एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी and every element of set B is also in set A. Therefore, set A and B are equal sets. Here we write A equals to B. Meaning of this is set A and set B are the equal sets. Now, this example is given in our textbook. Here, if A is the set of 1, 2, 3 and B is the set of 1, 2, 3, 4, then A and B are not the equal sets. Verify it. आपल्याला हे व्हेरीफाय करायचं आहे. Here A आपण हे सेट लिहूया 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4. When you observe the elements of set A and set B, here every element of set A is in set B, but the element 4 of set B is not the element of set A. या ठिकाणी जो हा 4 आहे B मधला एलिमेंट तो A चा एलिमेंट नाही. And that's why here we write here 4 is an element of set B, but 4 is not an element of set A, or 4 does not belongs to set A. Therefore, A is not equals to B. It means that set A and set B are not the equal sets. हे झालं याचं व्हेरिफिकेशन. व्हेरिफिकेशन मध्ये आपण फक्त हे रिझन लिहिलेलं आहे. Now the next example given in our textbook is example number 4. A is the set of all x such that x is a prime number and x is greater than 10 and less than 20, and B is the set of, here it is given in listing method, 11, 13, 17 and 19. Here A equals to B. It means that A and B are equal sets. We have to verify it. आपल्याला ते व्हेरीफाय करायचं आहे. Here we write first the given sets. A is the set of all x such that x is a prime number and
x is greater than 10 and less than 20. First we write this in listing method. तर 10 पेक्षा ग्रेटर असणारे आणि 20 पेक्षा लेस असणारे प्राईम नंबर्स कुठले आहेत ते? these are 11, 13, 17 and 19. Then set B is given 11, 13, 17 and 19. Here every element of set A is in set B and every element of set B is in set A, and therefore set A and B are the equal sets. It is the verification of this A equals to B. या ठिकाणी A equals to B का आहेत किंवा A and B are equal sets? Why? Because every element of set A is in set B and every element of set B are the elements of set A. That's why set A and B are the equal sets. या ठिकाणी आपण याचं व्हेरिफिकेशन दिलेलं आहे.